dear kids. How have you been? Do you know English alphabet? Yes. It have 26 letters. They have their own sound. Each letters have different sound. Shall we start? A. B. C. D. E. F. C. Z. K. L. M. N. O. P. Q. Q. R. S. T U V
W X Y Z Let us sing a song of alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. A B B C K D D E F G G H I E J J K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Revise the sounds. A apple. B bat. C cat. D duck. E elephant. F fan. G got. H hen. I India. J Jack. K kite. L lion. M monkey. N nose. O ostrich. P parrot. Q cat. R rabbit. S
T. T. Tiger. U. Umbrella. V. Wine. W. Watch. X. Xmas tree. Y. Yak. Z. Zebra. ഈ ആൽഫബറ്റ്സിന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതിലെ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാ സൗണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. See you on the next class.